Kajala ex Harmonize anasema eti nimeenda kwa DM yake na mtoto wake. But the truth is Now, singer RINGTONE APOKO has finally responded to Harmonize's ex-girlfriend, that is Kajala, for claiming that this dude, that is RINGTONE APOKO, won't give her a break in her DM. You know, like RINGTONE APOKO was constantly sliding in her DM as well as in her daughter's DM. Now, in case you don't know, this lady Kajala, a few days ago, through her Insta stories, came through and told off RINGTONE APOKO, saying that he should stop sliding in her DM as well as in her daughter's DM, through a post on Insta stories that read this, and I quote: RINGTONE APOKO, kama kunitumia messages na kumtumia mwanangu the real Paula Kajala, wanaume wa Kenya sijui nini mbaya na nyinyi, here with heartbroken emoji right there and a trash can, as you can see. But guess what? RINGTONE APOKO has finally responded to Kajala. Now, RINGTONE, in an interview with Kiss FM earlier today, that is on 21st of January, on Friday, he came through and said that this lady Kajala is just chasing clout using him simply because he's a big brand in Africa. And talking about big brand in Africa, you talk about being handsome as well as making hits. You feel me? Anyways, man, I'm not gonna talk much because this is what RINGTONE APOKO had to come to and say while responding to Harmonize's ex-girlfriend, that is Kajala, coming through to claim that this dude, that is RINGTONE APOKO, won't give her a break in the DM. Alright, so enjoy and tell us what you think down in the comment section. Subscribe if you haven't. Follow me on Instagram, bliskia.ke, I'm gonna see you guys in the next one. RINGTONE uko na dem? Madem niko na wengi. Stafrala. Si lovers. Madem prospects. Lakini wanasema unalala kwa DM yao kila saa, una DM tu, una DM. Sasa wewe nakuona mahali unatoka. Huyo ni Kajala ex wa Diamond, wa Harmonize. Ndiye anasema eti nimeenda kwa DM yake na mtoto wake. But the truth is, mimi niliona hiyo story nimetumiwa na mabloggers wa TZ. Sasa nikaenda mimi pia ni confirm, maybe nilikuwa wazimu hiyo siku. So nika click Kajala. Nikaenda kwa DM nione kama ni kweli. Hata nikafinya hi haraka, nikaongojea kwa 1 minute, haionyeshi hata imevuti kitu kutoka mtandao, nishaituma, nika delete. So Kajala simjui. Hawa ni watu wanatafuta clout na jina yangu. Unajua jina yangu ni kubwa, by the way, Jala. Jala, let me tell you, I am the most handsome gospel artist in Africa. Number 1. Number 2, in Kenya, I am the biggest gospel artist sahi. Wengine ni wakubwa, Daddy Owen, my brother is big, but kila mtu ana moment yake. Daddy Owen siku ya Kapungala shine ilikuwa. Sasa sahi shine iko kwa RINGTONE. Yaani RINGTONE mimi ndio nikikumuli, yani nikikaa hivi na reflect light.